Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, MrOtabekTv kanaliga xush kelibsizlar. Biz bugun Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahridamiz. Men orqamda esa juda bir mashhur qasr, bu Brian Aten qasri 1919-yilda qurilgan. Bilasizlar, Amerikada 100 yildan ortiq agar birorta binoga bo'lsa, tarix nuqtai nazaridan bu yerda bu juda ham tarixiy bino deb hisoblanadi. Ushbu binoda, mana shu qasrda bugun O'zbekiston uchun, aynan O'zbekiston madaniyati uchun juda bir kerakli tadbir bo'lib o'tdi. Ya'ni O'zbekiston buyuk allomalar yurti deb nomlangan tadbir bo'ldi. Bu yerda butun amerikalik olimlarni taklif qilishdi. Ya'ni O'zbekistonni tarix bilan shug'ullanadigan, O'zbekistonni allomalar bilan, olimlari bilan shug'ullanadigan mutaxassislarni taklif qilishdi. Va juda bir katta g'urur bilan aytmoqchimanki, ushbu tadbirda men aynan boshlovchi sifatida ishtirok etdim va juda bir qiziqarli tadbir bo'ldi. Mana shu tadbirda demak so'zga chiqqan professorlardan biz intervyular olishga harakat qildik va mana shu videoni agar oxirigacha ko'rsanglar, shu intervyularni, qolaversa tadbir qana qilib o'tganini birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Demak, hozirda ichkariga kiramiz va ushbu tadbirni sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz. Because we're going to start in just a few minutes. Thank you very much in advance. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Barchani o'z joylarini egallashlarini men iltimos qolaman, chunki biz 2-3 daqiqada boshlaymiz. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, я приветствую всех вас, и я попросил бы, чтобы все заняли свои места, потому что мы начинаем буквально через минуту-полторы. Спасибо. Special historic event for Uzbekistan in the USA. And now we are in Philadelphia, in one of the most famous cathedrals in the world, which is Great Aten, which was dedication in 1919. And today we have a special topic on this event. Can I read it for you, please? The prominent thinkers and scholars of medieval of Central Asia. Of course, you know very well a lot of examples, bright examples, because in Uzbekistan lived many historical thinkers. Abu Ali ibn Sina, Al-Khwarizmi, Avicenna, you know very well about that. And today we have a very special and interesting program for you. Not just like a knowledge, but also you will taste our Uzbek national food. Dear ladies and gentlemen, I'm sure you will enjoy this very special event. I think this is one of the such kind of events where we can actually speak more about Uzbekistan, about Uzbekistan's legacies, historic legacy, and as well as the other important aspects of which is related to Uzbekistan. And one of the key aspects is that Uzbekistan is truly a land of scholars who contributed significantly to the, as we call it, the medieval Renaissance. And Uzbekistan is a home to such very famous scholars as Abu Bakr Abu Ali ibn Sina, Al-Khwarizmi, and many others who have contributed significantly to the, I should say, to the world science, world culture, world religion, I should say also, and contributed significantly. So I think this is a really good undertaking, and I know, as far as I know, Mr. just recently visited, and they embarked upon a serious project, and his colleague from the SBU film in Uzbekistan, he also contributed, embarked upon a very important, I should say, project. And in my view, my personal view is that such kind of projects will significantly contribute to spread the word about Uzbekistan in the United States and all around the world, I should say. So welcome to the event, and thank you so much. Given the fact that I'm the only person, between all you and the lunch, so I'll stop here and then I'll give it back to Mr. Otabek. Thank you very much for this very bright speech. Thank you. And ladies and gentlemen, you know, Mr. Lenin once said, the priority has to be not just for the politic, for the economic. That's why let's go to the lunch, where we can taste very special national food of Uzbekistan. I just want to remind you, 45 minutes we have, okay? And after that, please welcome back. Thank you.
Рядом со мной находится человек, живая легенда, его и в Узбекистане, и в США знают прекрасно, Рафаэль Никталов, главный редактор таких газет, как Бухариан Таймс и Замон Таймс. Это самые первые, самые распространенные и многотиражные газеты бухарских евреев на территории Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть на нашем мероприятии, на нашем общем мероприятии, потому что мы с вами откуда? Из Узбекистана. Я, вы. Так что рады вас приветствовать. Как вы считаете, насколько удачно будет это мероприятие и как часто нужно такие мероприятия проводить? То есть, когда мы вспоминаем о легендарных личностях, ученых Узбекистана и вообще Средней Азии. Вы знаете, что для меня это чрезвычайно важное событие, потому что мне это всегда дает право говорить об той интеллектуальной мощи, и о том потенциале, который несет моя родина. Потому что, когда кому-то надо объяснять, здесь в первое время, наверное, вы сталкивались с тем тоже, что географически даже не совсем люди представляют, где это находится. Афганистан и Афганистан. Да, я иногда говорю, знаете, между Афганистаном и Россией. Да. Вот, но при этом за всем этим даже географическим пониманием есть огромная интеллектуальная мощь страны, региона, который подарила миру великих ученых. И поэтов, конечно. Это вообще было потрясающее время, когда поэт был и музыкант, и композитор, и певец, и мыслитель. Но самое главное, это то человеческое измерение, которое отражает душу узбекского народа. Это неисчерпаемо, это не имеет времени, оно не вне времени. Да. И поэтому для меня то, что сегодня делает мой друг Максут Таджибаев, многолетний итог его работы. Мы вместе с Даниэлем Трампом, вот этим режиссером, 5 лет назад в Манхэттене на One Plaza, как это называлось, эта улица, в центре, на 33-й стрит, провели презентацию этого дела. Мы говорили, это был День национального флага Узбекистана, и мы говорили о том, что это возможно сделать. Тогда никто не верил, что это возможно, это лет 5 назад было. Потому что, и вот я сегодня вместе с этим режиссером, 2 свидетеля этого дня, и мы от всей души можем поздравить нашего друга, большого патриота Узбекистана. Меня всегда поражает в этом человеке и в этих людях, с которыми я общаюсь здесь, их возвышенная духовность. Они несут духовность узбекского народа, культуру, высоту ислама, религии, которая, по крайней мере, вот именно в этом регионе была знаменателем общности, гуманности, толерантности человеку. Для меня сегодня, вы просто не представляете, как я счастлив и рад, что именно вы сегодня освещаете это важное событие. Спасибо, что вы приехали. Спасибо вам, спасибо. Спасибо огромное. Рафаэль Илья, вы очень творческая личность, потому что создавать такие газеты, делать искусство, потому что я читаю ваши статьи, я читаю ваши все материалы, я ваш поклонник, честно. И вы творческий человек, поэтому как творческому человеку, от творческого человека, я желаю вам то, что в свое время пожелал Никулин, будучи в Ташкенте. Он сказал: господа, я желаю вам творческих узбеков. Позвольте, я дополню одну очень важную вещь. Вот в этом году мы проводим 5-й международный фестиваль «Шашмакон Forever». И вы понимаете, как это важно для нас всегда показывать, что мы вместе на сцене, что мы вместе читаем стихи, что мы вместе поем, вместе исполняем великие песни на стихи Наваи, Рудаки, Фазули. Вы понимаете, это очень важно, то, что происходит в Америке, когда наши общие усилия не просто являются словами о гуманизме, о братстве, а являются реальным воплощением. Потому что вот тот же Даниэль Трамп, который был в Узбекистане, у него один из важных проектов, который он делает, называется, был фильм, снять художественный фильм, который называется «Рассказы дяди Миши». Этот фильм будет посвящен тому, как в годы войны еврейские семьи приезжали в Узбекистан и были спасены и сохранены. Здесь, кстати, находится Михаил Немировский, представитель JCRC, очень серьезная организация в Нью-Йорке. Он один из тех, кого спасли там, и жили вся семья, и кончилось тем, что его дочка вышла замуж за бухарского еврея. Понятно. Вот так вот, все сближает. Да. Спасибо вам огромное, Рафаэль Илья. Я желаю вам удачи, и чтобы ваши газеты, ваше творчество, ваш фестиваль развивались. Будьте добры, всегда, где вы есть, всегда чувствуется большая аура вашего интеллекта. Я горжусь вами. Спасибо. Рахматука. Спасибо, удачи вам. Это был Рафаэль Никталов, а мы продолжаем.
Assalamu alaikum, Uzbekistanlik dostlarım. How's that? Okay. Ladies, gentlemen, my name is Clement Lazar in America. Lazarashvili is all the way in Georgia. Let me give you a little bit of a background about myself, not to be boastful, but merely to establish a perspective. My early career in the United States at the age of 24 took me to Wall Street. I was the first former Soviet Union analyst on the Wall Street. There were some traders, but not an analyst. So I was the first one. I managed $36 billion for Merrill Lynch at that age. I got out and I engaged myself in building several private equity funds successfully in mainline Pennsylvania. One of my business associates happens to be my dear friend, my protege, Pirnazar El-Muradov. Pirnazar, would you mind standing up? I learned many wonderful things about Uzbek culture from Pirnazar and his immediate friends, many of whom are present here. I see some of you in this room. What I know is that Uzbekistan is a culturally rich nation. And I know one thing about culture. It does not fall far from the economic success. The Silk Road and Ibn Sina, for example, go hand in hand. There would be no Ibn Sina without the financial support, the economic backbone of the Silk Road, and by the way, the government members and bureaucrats and politicians and functionaries that supported the Silk Road. Many of the politicians today, whether in the United States or somewhere else, they think that they have to be a hindrance to economics. Now, what I would like to do is merely establish correlations and causations between economic success and spiritual success of Uzbekistan and other nations. I grew up in Tbilisi, Georgia. It's a meeting place of the West and the East. Islam is as dear to me as it is Christianity. When I was at an early age, I read Torah, Bible, and of course Quran. And I noticed that the underlying philosophy in all three books was the same. And I realized one important thing, that all great religions of the world, whether it's Islam, Christianity, or Judaism, they had very sophisticated financial backbone. For example, among the Christians, it's a very little known fact that the first Christian accountant was Saint Philip himself. He was about that kind of interesting correlations at all. Appreciate it, thank you. So, before I'd like to introduce the second speaker, I'd like to mention about the very famous aphorism by the Mark Twain, who's an American writer, who's once said, at the end of the life, every person can regret about two things. Number one, that he or she loved not too much, and number two, that he or she didn't travel enough. The next speaker cannot regret about these last things, because just recently he had a very interesting journey to Uzbekistan. And now he will show all the interesting moments about Uzbekistan by his imagination. And that's a very interesting person because he's a producer and director at Unity Production Foundations. He is a media producer and philosopher at the same time. Ladies and gentlemen, please welcome Daniel Tutt. My heart, connecting really to something more divine. And so my first thought was this experience needs to be shared by every person on earth. Because what the Silk Road cities, Bukhara, Khiva, Samarkand in particular, of course, my favorite is Samarkand, what they give to humanity is very, very rich. But the problem is in the Western states, United States included, nobody knows about it. So my organization is here to help amplify.
Qadrli do'stlar, meni oldimda Daniel Tat, bu juda ham qiziqarli inson, u ham faylasuf, ham demak prodyuser. Bu yerda Amerikada uni kompaniyasi eng mashhurlardan biri, aynan production bo'yicha va yaqinda u O'zbekistonga ham borib keldi va bugungi tadbirda O'zbekiston to'g'risidagi taassurotlarini nafaqatgina aytib berdi, balkim prezentatsiya orqali ko'rsatib berdi. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm well, thank you. How are you? Good, good. You know, it was very interesting, not just a speech, it was a very outstanding presentation. Thank you very much for that. Because when we can listen to someone, that's nice. But when we can see with our own eyes that kind of interesting presentation, that's great. Thank you very much for that. Because, in my opinion, I've been in Uzbekistan just 1 hour ago with you. So what do you think about this project for today? And just a couple of words about your journey in Uzbekistan. Thank you. I mean, my trip to Uzbekistan was life-changing. I'm a Christian by background, but I felt at home in those cities. Being able to touch the monuments of great saints and great prophets, which all the major religions, even going back to the Buddhists, because we know that in the 1990s, UNESCO discovered that the Buddhist civilization is buried underground. And what I liked about it was each civilization, from the Greek to the Persian to the Arab to the Russian, the Uzbeks, they incorporate just a little bit of each. They don't destroy, they incorporate, they integrate. So you have the Greek love of celebration, you have the Buddhist love of ordering and keeping a good diary, keeping a good track of everything, which is why Imam Bukhari was so good at keeping a track of everything, become the Buddhist. So it's the cradle of the world religions in ways which are truly breathtaking. And it is a model of how culture is a complex web. Like a culture is not unique unto itself. It's always integrated with other cultures in a very delicate way. And when you travel to Samarkand, Bukhara, Khiva, and the major cities, you see this firsthand. It's like taking a time machine, not taking a plane. Yeah. And it moves your heart. So it's a very special experience. Okay. And thank you very much, and what about this event for today? You are one of the initiators, you are one of the first person who've heard about this project. What do you think about this project for today? I think this event's wonderful for the Uzbek community in the United States to get excited about the idea of cultural exchange. It's also been an opportunity for the Muslim identity of the Uzbek Americans to become more real, to become more heightened. I think that one of the presenters actually made a nice point that there's the most racially and ethnically diverse community in the United States of any religion is the Muslims, and the Uzbek community is a part of that rich tapestry, and they actually have a lot to add to it. So I think adding the Muslim experience that's very rich and unique from the Uzbek would be very important. And so that really stood out in my mind as a highlight. Mm-hmm. Can I sum up you and tell to our followers that this project could be an art bridge, a cultural bridge between Uzbekistan and the USA? Yeah. I think that many Americans, even on my own social media, that saw my pictures were blown away, because when they think Uzbekistan, they think Afghanistan, and this changed their mind 100%. So this kind of work has the potential to fundamentally change the perception. And this is exactly what we need, And I think it would be very beneficial for Americans to travel there and to see firsthand this history. It would change their minds. Absolutely. Daniel, thank you very much. It was very interesting, very productively, very effectively, and I hope we will see you again. Thank you. That was my pleasure. Thank you very much. Bye-bye. Biz tadbirimizni davom ettiramiz va keyingi mehmonimiz bu Shimoliy Amerikani islom jamiyatini
prezidenti Said Muhammad Said. Bu inson juda ham qiziqarli, o'z vaqtida O'zbekistonga borib kelgan va O'zbekistondagi ta'sirotlarini bu yerda barcha ommaviy axborotlarda aytib bergan va hozirda O'zbekistonning buyuk allomalari bo'yicha proyektni asosiy ishtirokchilaridan biri. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Mashallah. How are you? It's good to see you. Alhamdulillah, we are very proud to talk to our brothers and sisters in Samarkand, Tashkent, Bukhara, those lovely places and sacred places for us. Yeah. Thank you very much, and I think it was a very interesting event today because it was about the scientists, thinkers from Uzbekistan, whom has to know all the world. And you've been recently in Uzbekistan as well, and you told about your interesting conversation with people, about your conclusion. You know, it was very interesting presentation. Thank you very much. And what do you think about this event? I think we should have more of events like this because Uzbek Muslims in America are an asset to Muslims in America and to America itself because they have brought with them such a wonderful experience, historical experience, because Uzbekistan produced great scholars, Bukhari and others. So therefore, they should get more involved with the American Muslims, building mosques, building Islamic schools, and then connect Muslims in America with Muslims in Uzbekistan. Thank you very much. It was very interesting, and I hope we can meet with you many, many times. Much appreciated, and bye. We are part of you. Yes, thank you. Thank you. Mana marhamat do'stlar, demak Said Muhammad Said professorning suhbatini maza qilib eshitdik. Biz esa tadbirni demak yoritishni davom ettiramiz. Мы продолжаем освещать сегодняшнее наше мероприятие, и рядом со мной директор русского отдела Совета еврейских организаций Нью-Йорка Майкл Немировский. Это потрясающе интересная личность. Я узнал случайно о том, что в свое время его семья была спасена во время Второй мировой войны со стороны наших соотечественников, узбекистанцев. Здравствуйте, уважаемый Майкл. Здравствуйте. Я хочу сказать, что это действительно правда, это не шутка. Потому что наша семья вся в большом составе, по-моему, это было 9 человек, она приехала в Узбекистан в эвакуацию. И первый, кто помог ей куском хлеба, обогрел, дал работу и так далее, это были узбеки. Люди, граждане Узбекистана. И надо сказать, что мы до сих пор в своей семье храним и те легенды, и те истории, которые, так сказать, характерны для того периода. Более того, члены нашей семьи некоторые женились или вышли замуж за людей, которые жили в Узбекистане и остались там. Поэтому часть нашей семьи находится там. И вот такое отношение к людям очень важный момент, сыграл большой важный момент в следующих поколениях. Некоторые из наших детей, племянники и так далее поженились, вышли замуж за бухарских евреев и даже узбеков. Спасибо огромное. Буквально в 3 словах о сегодняшнем мероприятии. Вы знаете, мне кажется, очень важное мероприятие с точки зрения обмена. И дело не в культурном обмене, дело не в спортивном обмене, а дело в обмене вообще интеллектом, в обмене теми возможностями, которые мы можем предложить друг другу, а предлагая друг другу, живем в дружбе, живем в радости и живем, имея перспективу жизни. Спасибо вам огромное, удачи вам и дай Бог еще увидимся на вот таких вот мероприятиях. Спасибо, я надеюсь. До свидания. Спасибо, всего доброго. O'zbekistonning eng mashhur va professional rejissyorlaridan biri Jahongir Ahmedov ham hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida, bu yerda Filadelfiyada, ya'ni O'zbekiston buyuk allomalar yurti deb nomlangan tadbirda qatnashmoqda. Jahongir, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hammasi yaxshi. Jahongir, mana shunda bugun tadbirni ko'rdingiz, ya'ni bugungi shu tadbirni ko'plab kelgan mehmonlar aytishdiki, bu O'zbekiston hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rtasidagi ijodiy, ma'naviy va madaniy bir ko'prik. Endi madaniyat deganda bu albatta birinchi o'rinda nafaqatgina teatr, balkim kino hayolimizga keladi. Siz aynan kino rejissyorsiz. Siz kinolaringizni barcha o'zbekistonlik bizni vatandoshlarimiz ko'radi, sevadi, hurmat qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqangi tadbirlarning eng asosiy maqsadi nimadan iborat? Bunaqangi tadbirlarning eng asosiy maqsadi shundan iboratki,
bilasizmi, o'sha madaniy aloqalar deganda, bu savolga javob berganda avvalambor madaniy aloqalar deganda biz nimani tushunamiz? Meni har doim bir narsa qiziqtirgan. O'sha Amerikada istiqomat qilayotgan o'zbeklar Amerika jamiyatidan nima olyapti o'ziga? O'sha madaniyat tomonidan, umuman urf-odat tomonidan. Bizni o'zbeklarimiz Amerika jamiyatiga nima beryapti? Aslida madaniy aloqalar degan gap faqat aloqalarni yo'lga qo'yish emas, bevosita jamiyatlar bir-biriga berayotgan, ya'ni jamiyatlar bir-biriga alishayotgan bir qandaydir jarayonlar haqida tushunaman men. Shu jarayonlarning bir qismi sifatida albatta kinematografni tushunishimiz kerak, chunki mana hozir bugun konferensiyada ham o'sha UPF fondining prodyuserlaridan biri Daniel Tat o'zini O'zbekistonga qilgan tashrif haqida to'lib toshib gapirdi. Mana shu tashrifni o'zida biz o'sha allomalarimiz, o'sha buyuk Ipak yo'li, ya'ni bizning vatanimizda yashab o'tgan dunyo, insoniyat sivilizatsiyasiga munosib o'zini hissasini qo'shgan va hali ham ular qoldirgan o'sha madaniy meros, ilmiy meros haligacha insoniyat rivojlanish yo'lida katta bir ustunlar bo'lib kelayotgan allomalarimiz haqida film ishlash, turkum hujjatli filmlar, seriali hujjatli filmlar ishlash qaroriga kelgani mana shu yuqorida ta'kidlaganim, biz Amerika jamiyatiga nima beramiz filmlarimiz orqali degan savolga menimcha bevosita javob bo'ladi. Ana shu filmlarni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida faoliyat yuritayotgan fond va rejissyorlar, prodyuserlar ishlab chiqarishi bizga nima beradi? Bizga bu filmlarni o'sha dunyo miqyosida targ'ib qilish, dunyo miqyosida namoyish qilishni bir necha baravar menimcha tezlashtirib beradi, chunki ular allaqachon dunyo bozoriga kirib borishgan, ularning filmlarini e'tibor bilan kuzatib turishadi, yetakchi festivallarda, yetakchi telekanallarda bir necha marta namoyishlari bo'lgan. Bizning allomalarimiz haqida hikoya qiluvchi filmlarni mana shunday keng jamoatchilik tomosha qilishib, bevosita bizni bir O'zbekistonni, umuman o'zbeklarni millat sifatida bizni o'sha manfaatimiz mana shu yerda yotadi. Mana shu Jahongir, menda bir taklif bor sizga. Keling, mana shu videoni birgalikda tugatib qo'yamiz. Maylimi? Hurmatli do'stlar, mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lgan bo'lsangiz, hozirning o'zida MrOtabekTv kanaliga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Va agarda mana shu videoning tagida qizil knopka bor, o'zbek tilida yozilgan, obuna bo'lish, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe va o'shani shunday bosib qo'ysanglar, sizlarga xushxabar keladi, xudo xolisa. Ya'ni biz yangi video qo'ygan paytimizda u xushxabar shunday iborat bo'ladiki, MrOtabekTv kanalida yangi video qo'yildi deb. Demak, nima ham derdim? MrOtabekTv kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha yangi loyihalarimizni eksklyuziv ma'lumotlari aynan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlikda qiladigan loyihalarimizni ham aynan MrOtabekTv kanali orqali bilib, ko'rib, kuzatib turishingiz mumkin. shunaqa